What happened to America when George Floyd was murdered was we woke the fuck up. At least some of us did. Get out in the street, y'all. Fuck the police! Time to be silent. Black Lives Matter. The country blew up. You know, we got a little taste of the peaceful protests and the nonviolence, but then we got hammered by the scenes of fires and looting and robberies and, you know, more police violence. And the following day, the city is completely boarded up, just covered in fresh particle board, which as an artist was a beautiful sight to see. February 24th, Vladimir Putin decides to invade the Ukraine. You know, I knew that I was going to be out in the street again. I was going to make a statement that was in support of the Ukrainians, but against specifically Putin. Not against the Russian people, despite the fact that there are Russian people that are invading and fighting and killing and murdering Ukrainians. They wouldn't be there if it wasn't for Putin. And then here he is, Volodymyr Zelensky. He's not hiding, he's taunting Putin. He's saying, fuck you, motherfucker, come and get me. I'm not scared of you. Being the leader that this world so desperately needs. And Zelensky's TV show, Servant of the People, he goes into the parliament, he turns around to his bodyguard, grabs these two Uzis and just starts murdering motherfuckers. Just kills the whole lot of them. And it's just like, oh my God, that's perfect. And there it is for the world to see. I really hoped that this image was gonna create that experience for other people to be like, fuck you, Putin. We're gonna stand up, we're gonna fight back. Перші місяці, коли ти виходив з балончиком на вулицю, тебе там одразу приймали до якогось там. Було дуже стрьомно, але там я знайшов інший вихід, я зробив багато постерів, зібрав там в телеграм-каналі там невеличку компанію, там десь 15 людей. І я цю пачку роздав всім, коротше, ми по всьому місту роз'їхались там одночасно і розклеїли агітаційні листи, там, антипутлерівські, там, про те, що повинні робити добро, не дивлячись на те, що виходить зараз там. Але моя команда вся, яка зі мною працювала, вони зараз всі на передовій, на фронті. І трохи тут сумно і одиноко, але я розумію, якщо я там покину творчість, то окупанти можуть не тільки знищити там нашу країну, там, і нашу землю, а й всю культуру. В мене план був, але такий повільний, щоб там за якийсь там довгий період, довгий час там. Але зараз ти розумієш, що в часу становиться там, ти не розумієш там, коли там куди прилетить, тому намагаєшся прискорити свій процес. Головне там художнику зацепити чимось глядача. А зараз те, що виходить в Україні, воно все цепляє. Все цепляє, і всі митці по всьому світі намагаються привернути увагу до України. І зараз у них така ситуація, що вони малювати не можуть теж вільно, тому що їм не дозволяють. У нас, хоча й зараз йде війна, ми дуже свободні, дуже вільні. І ми не хочемо це втратити, тому залишилися тут. These are Roman ruins. You can find a few spots in Beirut with Roman ruins. Putting myself at risk wasn't really something that I thought about. These are the ruins of a bank because they denied the access to the savings. So everyone wanted revenge. I was so driven by what was happening. I was so driven by this desire to change that I really didn't care much about the risks at the time.
This was the first piece that I did during the uprising, and it's actually unfinished because at the time there was a lot of clashes. And as I was painting this, I was on the ladder, and suddenly there was a lot of violence happened. It was a very stressful event at the time. Really, when you are going down to rebel against the system, you kind of become fearless at some point. We have so many different ideologies, so many different belongings, so that the diversity that we have in Lebanon is the base of so many conflicts that we have in the country. But actually, this diversity, it should be our power, it should be our strength. In October 2019, after I think 30 years of corruption and unfair government, people just went to the streets and decided to protest. I think 70% of the people is under the poverty line. No electricity, power cuts, just insane. Shortage of fuel, no food, no medications. The unemployment went really crazy. The banks started to deny the access of money to everyone. So everyone was blocked from their own money. Hyperinflation, financial collapse. I felt I was just helpless. So for me, my duty was to actually use my skills to go to the streets and paint my reactions, my demands. The government decided to close the access to the parliament. And the next day, I went down and I painted the two hands on the parliament wall that I called We Shall Pass. The feedback was really very overwhelming at the time. It actually impacted people in the streets more than speeches, more than words. That represented exactly what they felt at the time. We need to remove these walls because the parliament is ours. It should be representing the people. I felt how powerful art can be. I always knew that it wasn't permanent. Street art in its nature is just, you have to expect that it has to be removed at some point. The function of the entire artwork was to actually open the door. It's just, you can see, but you can't pass. You can't see the square now. I'm not sure we will be allowed anywhere. For almost the last 30 years of my life, one of my greatest passions was to make positive change in the world. And, I started out thinking that, the best way to go about it is by educating myself and then trying to find work in the peace process through the political process, trying to affect leaders and political leaders. I went into Middle East issues, going into the West Bank, living and working in Israel for the Geneva Initiative, and then for former President Jimmy Carter as a researcher on the Israeli-Palestinian conflict. And I ran into a wall. When I was in grad school and living there, I was constantly being called a self-hating Jew by the Jewish community. And then on the Palestinian side, I'm a Jew, so how could I possibly be trusted, regardless of what my views were? So I just really felt so isolated and alone, trying to find like-minded people. It's not that I lost any passion for that place, but I basically realized that if I'm gonna have a voice in that space, it's gonna be through art. سجنت أكثر من مرة، وداخل السجن تعرضت إلى تعذيب بسبب أحد الرسومات. إذا قابلت فوهة البندقية وما عرفت تتعامل مع فوهة البندقية، يعطيك العافية، نفس آخر نفس. كنت أنا قبل الثورة مجرد طالب أقصى حلمه أنه يصير مهندس، يتزوج، يجيب أولاد ويشتغل بشكل جيد بحياة روتينية مملة. ولكن اجت الثورة وغيرت كل شيء. كان عمري لما دخلت الدارية 18 سنة. تركت أنا أهلي وتركت دراستي. اعتقلوا رفقاتي.
وأول مرة يعني محمل سلاح كامل. كان شعور هيك غريب. أكلت رصاصة بصدري فوق القلب بسنتي واحد، في 3 كسور بالقصبة الصدرية وكسر بلوح الكتف، وصار في نزيف داخلي. شوف غيري حس بحالي إنه أموري بخير، إنه رصاصة واحدة، في غيري مصاب 8 رصاصات 9 رصاصات. تفكير فقط في الموت، إنه أنا رح موت هلا فترة قريبة ورح موت. شو الأثر اللي بدي أتركه؟ شو الشيء اللي بدي أعمله؟ شو الشيء اللي ممكن ساويه قبل ما أموت؟ امتلت بغداد بالصبات بالكونكريتية والجدران المتهالك. بدينا مدرسة أولى ومدرسة ثانية، بعدها رسمنا جداريات. بعد 3 أشهر طبعا من المحاولة قلنا لازم نسوي فريق ونسميه أثر الفراشة. من كل الجنسيات من كل مناطق بغداد تزور هذا الحي. هذا الحي كان ما معروف، ما حد يعرفه. بدأت الناس تجمل مكانه وبدأت الناس تزرع وبدأت الناس تنظف. تأثير الفراشة إلى مضمون فلسفي، هو أنه ممكن رفرفة جناح الفراشة أنه يخلق إعصار. أنا أشوف أنه هذا الزقاق أو هذه المنطقة إحنا من نجي نغير بيها أكيد راح نغير، وراح نبعث رسالة محبة ورسالة سلام، رسائل ضد العنف، رسائل تحث على التعاطف بين الناس، عالم الجمال وعالم السلام وعالم الألوان. داريا كانت يعني بهديك الفترة 70% مدمرة بشكل كامل، يعني وين ما مشي الواحد في الدمار بيعبي العين. فكانت في الفكرة إنه نحاول نعمل تجديد لروح الثورة من خلال الرسم على الحيطان، تزيين المدينة، وفي صور يعني صارت تدل على الثورة بشكل مباشر. لنكون واقعيين إنه الفن بشتى مجالاته ما بيحسن يغير أي شيء على أرض الواقع كجغرافيا، ما بيحسن يغير خريطة، ما بيحسن يغير مجريات معركة عم تصير، بس أكيد في له تأثير. للأسف بقى كتير سوريين هلا ما عاد في شيء يربطهم، بيقول لك أنا الشيء الحلو اللي كان بالبلد راح دمر. بعتبر أنه الرسم بيحسن يخلد، يعني بعتبره هو شاهد بصري. طالما أنه هذا الفن بيحسن يغير، يعني بيوصل لشيء داخل الإنسان، فبيصنع تغيير فيه، بيوصل رسالة فيه، ممكن يعني تخلي تفكير مختلف. هذا الشيء كله ممكن يأثر على أرض الواقع. We're living in truly dark times right now in humanity, and it's the creators in the world that are inspiring the world to make change. You know, we look at these walls as painted pictures, but they really are a mirror image of the society in which they're created in. لما أنا بروح برسم إشي في منطقة عامة مهم جدا للحضور الفلسطيني، للثبات الفلسطيني، فهي واحدة من جزئيات القضية الفلسطينية. الفن هو من أهم الأشياء اللي أنا أمتلكها تجعلني إني أنا أصبر على هاي الحياة اللي هي مريرة. Since art is a universal language, it can really unite people on one dialogue, on one idea in general. And as a woman living in Beirut, in a society that has a lot of oppression, and in a society that actually kind of puts some shades on independent women, I want to keep tackling this subject. Та взагалі, коли йде якийсь конфлікт у світі, і арт – це і такий інструмент, який дуже вільний, дуже свободний, і нас ніхто не регулює, і ми виходимо, робимо свої думки.
Воно так зараз і працює, але не в той мірі, щоб прямо збити весь світ, але міняються дуже багато людей. I think that what we can create is a true picture of humanity. It's saying, this is my human experience and let me share it with you. And this other person saying, this is my human experience and let me tell you about it. To put our ideas and our creations and our visions up there on the wall together to show how similar we are, to show how we're all humans and shining a bright light on the power of art, the power of peace, the power of unity. That's the story we're trying to tell here.